lakini time yenye nimepata shida anashikana na inulo wangu, nenda kumaliza kesho, nenda kusambaza maneno chenye nimefanyiwa. Time nikamuuliza mama, kwa nini hausimami na mimi? Atuende ulize huyo mama kulienda aje ama hivi na hivi. Unasema pora wao yuko. Na time yenye unaongea na ndugu yangu kwa simu, ndugu yangu aliniambia ameongea na mwenye amefanya hiyo kitenda kuna 50k. Tunaweza tukapata asubuhi time ya kupata, akienda kotini. Asiende kotini tutapata hizo pesa 50k. Ungetaka arudi nyumbani? Mimi nataka arudi kwake, sitaki arudi hapa. Nataka arudi kwake. Ni mtu sio mtoto mdogo. Ni mtu ambaye ni mwanamke ambaye alikuwa ameoleka na wakagombana na bwana akashindana na bwana. Sasa mimi nilikuwa nataka nione bwana ndio wa makosa, yeye ndio wa makosa. Nimeona kumbe ndio wa makosa, mimi nataka arudi kwake. I felt so sad because the family is supposed to be a support system, but this family is inflicting more pain on someone who is already bleeding. It's like scratching a wound that is already bleeding. Hello Tuko family, my name is Kingori Wangeshi. Now, a family is supposed to be a haven where we run to when we encounter challenges out there. But that's not the case with our today's guest, whom we are going to call Angel. She was rescued by Ruth. Let's have a conversation with both Ruth and Angel. Come with me. My name is Ruth Kimathi. I am a GBV specialist in emergencies, mostly out of the country where there are emergencies. Yeah. So currently, what emergency is there? Country, there are many emergencies. There's an emergency in Gaza, in Iraq, in Iran, those places. And even recently, we had emergency here in the country, but I was... I stood back as we did the floods in the country. Yeah. Okay. So we are here because of a very interesting case. But before we go to that point, you're a family person. Yes, I am. I'm married. Or should I say widowed? Yeah, and I have 3 adult children. All of them are adults and working. Apparently, one of them is also working in the field that I work, GBV programming. And yeah. It rubbed on them. Yeah. All right. Yeah. Happy to be here. Okay. We are going to call this person Angel. Okay. For purposes of concealing their identity. Tell us what happened. What are we talking about? Why are we here? Okay, today we are here to talk about what happened to Angel. Angel was brought to me some 2 weeks back. Or rather, she was found crying outside someplace, and someone just knocked on our gate and explained what had happened. And I picked her in and requested her to calm down, or rather sat her down, calmed her down. And I listened to her story of what had happened. And she explained to me how she was called to take up a house help job by someone who directed her to a certain house. And when she went to that home, a gentleman opened the gate for her and led her to a servant quarter. In her words, she said she has never been in such a fabulous homestead. So it was very confusing for her, and she followed the gentleman wherever he told her to go. And when they went to the house, to the servant quarter, like I understand now, he locked her in and went out to do his work. Then later on came back again and forced her to have a sexual relationship with her. When she tried to resist, the gentleman removed a knife and threatened her, and therefore she had to cooperate for fear of being knifed or something like that. And afterwards, when he was done with her, he
told her to wait until he switches off some lights. When she sees lights go off, then she can go out. And when she inquired about the job, she was told there is no job, she can just go out. And she has to smile as she's going out. She shouldn't show the shock that she was in. And that is exactly what she did. When the lights were switched off, she walked out. And then when she walked out is when now she got overwhelmed and got some young people around, and she told her story to them. And it is those young people who knocked on my gate and I said what was happening. Being a GBV specialist, I thought this would be, I mean, I can't just watch this go wrong, and therefore I took her in, calmed her down, listened to her story, and I asked her what she wanted to do. I gave the services that are available, that she needed to go to the hospital, or there was need for to go to the hospital for treatment, and also she can report to the police so that her rights are I mean, she can fight for her own rights, and also she needed to let the parents know, and also she needed to be taken through a bit of a psychological first aid, which I think in one way or the other I did. And from there then she didn't have any fare on her. She had a phone and a mother's ID, so I supported her to go to the hospital, the nearest hospital that would offer services. And it was confirmed that she had been assaulted sexually? Yes, the medical report showed it very clearly that she was assaulted. And then called in the police, and the police swung into action and picked up the gentleman. And from there, the court cases, the police cases, writing statement at the police station. Apparently, I found the police station very friendly at that particular time, because we were interviewed, or rather she was interviewed by a female police officer. I chose to accompany her to just give that support, but also the brother, we called in the brother to come to accompany her. So after the medical report that was done, actually, she she took back the medical report to the police. The police had already given a P3 form, and the doctor filled in the P3 form. I was called to the police station to also write a statement. Because you are the one who rescued her. Yeah, because I'm the one who rescued her. And I was sort of a contact person even with the police. So I did the reports. At the police station, the brother was actually with her, because they had come from the medical to get the medical reports. And we did all that we needed to do. But I think in the process at the police station, the brother was able to talk to the perpetrator. And the perpetrator offered to give 50,000 Kenya shillings for her to drop the case, so that the case does not go to court. But the girl insisted, or rather Angel insisted, that she wanted her rights to be, she wanted to fight for herself. And she specifically said there could be many others that go through the same. And since she has been supported this far, she would want to have this go to court. Therefore, she is not going to accept the 50,000, which was actually not even being offered to her. It was being offered to the family members. And she wasn't ready to do that. And when they went home, then there was a problem. So she called me again at night, that night at around 10. At that point, you didn't know that they had I didn't know this story. I didn't know the discussion between the brother and the perpetrator. So I got the story when she called me at night, and she called me crying, and she said that she has been thrown out. She's been beaten up by the brother's wife and other family members who were around, and she has been thrown out of the house. And she didn't know what to do.
So I requested her to go to Mzee wa Kijiji, because she lives in some kind of a slum, to go to Mzee wa Kijiji and explain for security purpose, so that she can be secured from continuous beating. Surprisingly, the answer that the Mzee wa Kijiji gave was was devastating, because she tells, or rather she told me, I've gone to the Mzee wa Kijiji and he has said, if it is my family that is beating me, I should comply, or rather I should not raise any alarm. And she said, but I can't go back because me and my daughter have been thrown out. And therefore I told her to look for a friend, or any female friend that she would have, an auntie, a sister, whoever, and she spends a night there. Then the following day we can see what to do. And she did exactly that. And the following day we met again, and that night, after we talked, I called 1195. 1195, it's a GBV hotline for this country. So I explained to them what happened and asked them if they can help me get a shelter. I didn't know of the shelter homes where she can be safe, a temporary home where she can be, as we try to sort out the mess that there was. And the gentleman who responded said it was late, but the following day they will look for it and they will call me. And for sure the following day they called, and they had gotten a shelter home in the suburbs of the city. What then ensued is the requirements for that. And also she had to go back again and report this second case to the police. At first I thought it would be reported to the same police office where this other case was. But when she went there, she was told no, she has to report in a different police station that is near where the incident happened. So opening another OB in a different police station. And at this point I knew she needed someone else's support. So I walked with her to the police station, reported, going back to the hospital again, another P3 form for assault, because she was really, what do you call it? Whoever was attacking her was aiming at the neck, and she had marks on her neck. So the police did a P3 form and back to the police station, and that process went on like that. So here we are with Angel without a place to stay, with her daughter. You didn't get a shelter? This shelter requires also a report from the chief. Apparently the chief knew a lot about her history because of her daughter. The daughter she has, also there is a mystery about it, because it was some kind of defilement case. Tell us about it. So the chief knew about it. So when we went to him, he said, I know her, and I have been walking this journey with her. And he gave the story, what he knew that I didn't know about. But he said also, I am not able to write the report now. They were preparing for some national activity, so we were supposed to go back on Monday. So Friday, Saturday, Sunday, she has nowhere to stay. Luckily enough, I was able to get a place where she could stay, or keep her for those days as we wait for Monday to go to the chief's place. But and again, we approached the chief, there was complications. So no, you have to come with the police OB, the police has to arrest this person. And as I thought through it, I am looking at the young girl, her daughter, who is 4 years old, who is actually in a school. I forgot to mention that we literally had to go to school to pick the child, because now the child cannot be taken back to that home. So I have Angel, I have our daughter. They need to eat, they need to sleep, they need to be taken good care of. And I looked at the shelter home
where the shelter home was, and I thought the girls' education, their life will be turned inside down, upside out, because I don't know how long she was going to stay at the shelter home, and that means both the mother and the daughter's life stops for some time. And I thought very fast what to do, and I approached a few friends and also my family members, and we raised some money, and I went and looked for a house and rented the house for her, and equipped the house, give it minimal, the bare minimum, beddings, food for the month, and all those things. And the house was so that the girl can continue with a school, and this other one can go see if she can get a base. So right now she's living with her daughter in a rented house. The rent is 2,800 Kenya shillings per month. She needs to eat, she needs to drink, she needs to take care of her child. At one point during this period, the child also fell sick, and we had to have the child go to the hospital. Not really, we didn't go to hospital. We went to a pharmacy and we bought medicine and all that. So that is where we are with Angel. She's still struggling to put her food back, or to put her life back in shape. And I felt that probably if anyone would want to give her support to start off her life all over again now independently, without getting attached to the father of the parents, and I'm not saying she should not get to the family, but she needs to be independent to be able to take care of her child and take care of herself. So a few questions for you. Yes. Before we talk to her. Why did you feel the need to carry her burden? Because you have worked with her from the time that the case was brought to your attention to this point where now you've put her in a house on your own. Well, I did that because, like I said, I'm a GBV specialist. But most of the times, I work outside the country. I felt it was time to give back to my own community. And I also am quite spiritual. So when this came to me, I was like, there's a reason why it has fallen in my hands. And I told myself it has fallen in the hands of the best, because I understand this process. And that's why I put myself into it. And when I look at the systems that we have in this country, there's a lot that needs to be done. And I thought also it is also something that will help me to know how do we respond to GBV survivors in our country. How easy is it for them to access services? And I could only get this if I really got involved, working step by step with the person that has fallen into my hands. When she called you and told you what has happened between her and her family, they are kicking her out. Yeah. What came to your mind? I felt so sad. I felt so sad because she's supposed to fall into, the family is supposed to be a support system. But this family is inflicting more pain on someone who is already bleeding. It's like scratching a wound that is already bleeding. And the ones that she said that they kept on telling her back, because the brother worked with us, so he knew this story. So this story went round the family, and they are using the same story to emotionally hurt her and harm her. And for me, I felt like this is beyond what this young girl can easily take if she doesn't get any support. And the reason why I've worked with her the journey is also seeing she has no family support system, or rather the family support system that is supposed to be there, the community that is supposed to be supporting people like this, don't quite understand what she's going through. And I realized
also such an incident is taken so casually in the community that, yeah, it happened, so then we move on. But it is not about just moving on, especially looking at her history that I got to understand. She needed a safe net, and I just offered to be that safe net. Right. Now, this is a platform, and I think any opportunity we get, we should address some of these issues in the society. So now I would like you to talk to parents, to families, to loved ones who may be in such a situation, such that their people have gotten into this unfortunate, because it's an unfortunate occurrence. How should they handle such people? How should they handle the victims? I choose to use the word survivor instead of victim for Thank you empowering purpose, because a victim is helpless. A survivor is someone who has gone through a lot and has survived it. Yes. So for a survivor of sexual assault or sexual abuse, that survivor requires a lot of love. She requires to be embraced and supported by both the community and the family members. Sexual abuse is infliction of a lot, not just physical pain, but also emotional pain, because this touches on a very deep part of the person. And therefore, this person will fear stigma, will fear, how will my family react to me if they know that I have gone through this? So they're already dealing with a lot of fear within themselves, and all that they need is someone who will tell them, it has happened, it was not your fault, we will walk with you the journey. And the first thing that needs to be done is this person needs to be supported to go to hospital, because the hospital will help her circumvent a lot of other issues that comes with sexual abuse, including STIs, unwanted pregnancies, hepatitis B infections, and so on and so forth. And this needs to be done within 72 hours. After 72 hours, a number of those interventions may not work. So that's why this person needs whoever's hands she falls or he falls into, and I'm saying he intentionally because it also happens to men, to be supported immediately, first and foremost. Hospital treatment. Yes. Then she can choose, or he can choose, whether they want to take the case to court or not, because the legal one can come later. If they feel it is easy for them to go to court, fine. If they feel they don't want to pursue the perpetrator, we look at that person from their own roadmap. It is them who charts or who makes the roadmap, and then the support follows what she wants. Yeah. Talking of the perpetrator, what is your fear right now? Now that you know that he's out. Yes, I'm aware the perpetrator is out on board. He's a human being and he has his human rights. But I would, my fear is, what do you call it? Fighting back. Is he likely to attack the survivor? The survivor if he comes across her, or would he look for where the survivor is? Because I believe if he wanted, he would. And what would that mean to the survivor? Two, the people who are supporting the survivor, including myself, because this person knows me, or rather we got to interact so much during this process. How safe am I as a person who is supporting the survivor, especially when the survivor is out there? Those are my fears. How about my family and my family members? What about, all these things for me worrisome, and I do not know who then would protect me or protect the survivor in case the survivor, the perpetrator decides to attack or to fight back. Right. You have mentioned something that has come to my mind. I think it is important that we emphasize it is not the fault of the survivor to find themselves in such a situation, so they should not be blamed.
they should not be blamed. And actually, in this case, this girl was blamed, and the same sad story was used to like slap her back on the face. You weren't doing this, so it should have been done even worse than this, or something like that. And this is coming from the people who are supposed to support you. Really, I think it was very uncouth for anyone to use that to inflict pain on her, or rather to subject her to that pain so that she can bow down to the needs of the family, because they felt the 50,000 was a lot of money. Yeah. Why do you think so? Where do they live? They live in a slum, somewhere in the outskirts of this city. Yeah, and of course 50,000 is quite some amount of money, but it's not worth the damage that has been done to the person. It's not worth the damage that, this has a ripple effect. The damage that is done to the survivor, this damage also goes down to the daughter and also other people. It's a ripple effect, and the 50,000 is not worth the ripple effect. Yeah. And you don't know, or we are not sure that is the end with the perpetrator. He may be doing that to Angel, then tomorrow he does that to another girl, with just these 50,000 shillings like they keep her giving out. Yes, and also actually for me it was. If the perpetrator is released and comes back, how many other people will he hurt? How safe are we? Because the community now will keep this person in their community, not knowing who this person actually is, and the fact that he could lift a knife and threaten. I think it's sad. It is difficult. It's very saddening, but we hope that even after this discussion, that better ways to handle such cases will be formulated and implemented. Thank you so much for your time. I think now we talk to Angel, and of course we have to conceal her identity because, number one, she's a survivor of sexual abuse. That is a policy, so we don't want her going out there with a label that this is what happened to me. But we need to hear some things from her as well, and especially on her side from the family. If I'm allowed to just put one thing out there. Yes. In this country, it looks like we have services for survivors. We don't? We have the hospitals. A few hospitals that people are probably able to do clinical management of sexual assault in a trained manner, or rather in the preferred manner, but not so many of them, right? They're not adequate. They are not adequate too. We have police posts, or rather that can give us security, but are our police trained on how to handle a survivor of this kind? Because they are not criminals, they are coming to be served. Are they given the environment that they require, even as they fill in these reports and so on and so forth? Because this is where stigma comes from. So for me, I would urge whoever it is that deals with this in this country to ensure that the police officers are well trained. There are a number of hospitals, or rather all medics are trained on how to handle survivors of sexual assault. And also we have 1195, but and they help. But who supports this survivor from one place to another? Do we even have a referral pathway for this country that is known that when this happens to me, even if I'm able to take myself where I need to go, that I need to go to this place and to go to this place and to go to this place? Do we know where are shelters? I mean, whom do we look for when we require shelter? Even for domestic violence, because it is under GBV. I am beaten, I need to go somewhere and keep myself calm to think of my next move. Where do we go? How do we go there? Can it be made much easier for people to do that? I think that would be
my take, or rather my cry out there to the government of this country, to make sure that survivors of this nature are well taken care of. Thank you so much. Before we talk to her, you're aware of what she does for a living, but this case is very different. Yes. How are we to ensure that she doesn't feel vulnerable as she does what puts food on her table? Yeah, for me, livelihoods is key for her, but what she does may put her in a more vulnerable situation. And also because she's already in trauma, I think it is she can't continue doing what she does, and therefore it is important for us, probably, or people out there who can be able to support her to start something that she interact mostly with women, and she mentioned something like a salon where she's trained, and a salon is probably set up for her, and there she'll be mostly interacting with fellow women as opposed to the gender of the perpetrator. And or also probably some kiosk where she can sell fruits and vegetables that is in the open, where she will not be vulnerable to anyone. And I'm sure mostly this mama boga thing is mostly done amongst women themselves, so she might be much safer there than going back to washing she washes clothes. Oh yeah, she washes clothes for people in their homes. And just to be clear, it's not that we're against those people who do that. It's only that herself, she has been in position that puts her in trauma and would trigger that trauma. Yes. Yeah, it is a perfect job, and we all need that service. But having gone through all this, the trauma that is involved, I think it would be safer for her, and especially it will help in her healing process, because the healing process of trauma takes quite long, and anything that triggers it brings back the person to pain. Yeah. All right. Thank you so much, Ruth. Most welcome. And thank you for rescuing Angel. We are also a family that believes in transforming and taking care of families. So we appreciate you. Thank you. Thank you so much. Right. Kwetu tumezaliwa watatu, mimi ndo mwisho, tunaishi Mlolongo. Sasa Mam, Ruth ametuelezea kile kilichotokea. Hatutarudi hapo tena, lakini ningetaka kujua uhusiano wako na wazazi wako umekuwa gani wakati una grow up? Uhusiano wangu na mamangu, time nipate mimba, nikiwa nimeshafanya KCP, niliambiwa mimi nimeshakuwa bibi, kuna kurudi shuleni. Lakini hiyo KCP nilikuwa nimetafutwa na director nirudi niendelee kusoma. Lakini hiyo time sikuwa naishi penye tulikuwa. Mamangu hiyo time alikuwa amehama, mimi naishi na huyu mwenye alikuwa amenipea ball. Hata ID hawakuwa wanataka nishika ID mapema. Ningeenda kushika ID na ningekuwa ndani. Ndio akongojea miaka ikapita. Kwanza sikuwa nimefikisha 20. Nilikuwa 18 hapo, bado 17. Ndio nilikuwa na marafiki zangu wenye tulikuwa tunakaa nao tunasoma. Hata jana pia amenipitia penye ninaishi, akaniuliza nimepotea sana. Anambia ni hali ya maisha. Hiyo mwingine ananiambia kofu anaenda kumalizia form 4, hiyo mwingine anaenda form 3. Ani nikiambiwa hivyo sikuwa na feel poa. Because kuna mama pia alikuwa ananiambia mamako amekuachilia muleka ukiwa mdogo. Wakati sasa huo ulipomaliza class 8, ulienda kuolewa direct. Ndio kama sijaenda kufanya KCP, nikiambiwa niende ushago,
mamangu na huyo kijana waliongea, akaniambia asiende, ya amesha kwa bibi yangu. Sasa kilioko tunama kujingi toka kwa nyumba, sikuwa natoka kwa nyumba. Huyo kijana mlikuwa mnasoma na yeye ama alikuwa miaka ngapi? Hakuwa anasoma, kuna 30. Alikuwa na 30? Na wewe ulikuwa shule? Nilikuwa shule. Nililala tu na yeye siku 2 tu. Alafu ndio akaniambia ameshamalizana na mimi, sasa mtafuta kwa maisha yake, kanifukuzanga kwake. Time yenye nilienda shule ni time yenye mamangu hakuanga anakaa kwa nyumba, nilikuwa nakaanga peke yangu, anakuja kuunda stima. Hapo ndo nilipatia hiyo bonus, sikuwa najua. Sasa mimi nikaenda kulishwa shule, nimeanza kurudi nyuma, sielewi kwa shule, niko hivi, niko sasa ndio akampigia simu mama, akamwambia anatakikana shule. Nakuja kuniuliza naonanga period lini. Nikawambia, nikaanza hapo sasa time ya period, sikuanga naonanga period, sijaitumia nini. Nikilalanga na huyo Jamali, kuna dawa alinipeanga nimeze. Sikia bila kuja kutengeneza stima, akanipea nimeze, nikienda kutupa. Sikuwa najua ninaweza nikapata pole ama nini. Mimi nikakaa nikaanza kukonjeka, ndio huko shule ticha akanitaka niongelesha, wakaamua tu waende wanipime. Nda kunipima wakapata niko na bibuli ya miezi 4. Sasa hiyo miezi 4 tukaenda Mlolongo, tukatoka Mlolongo tukaenda Athi River, tukatoka Athi River kukuja hivyo. Mangu akaniambia sasa kilioko, wewe enda tu oleke na mtu mwenye amekupea mimba. Nikakubali because hakuna chenye ndafanya. Hakuna penye naweza nikaenda. Na your dad? Mimi niliambiwa babangu alikufa. Umelelewa na mamako peke yake? Nilikuwa ushago. Nikapotea huko ushago, ndio familia fulani wakanihakikishia, kamwambia kuja atumanishe fare nichukue. Na mamako anafanya kazi gani? Hiyo time alikuwa anafanya kazi ya lodging, nenda namsaidia. Nilikuwa hiyo time nasomea Mlolongo. Na kwa hivi sasa anafanya kazi gani? Sasa anasimamia nyumba za kiateka. Ni kiateka nyumba zingine huko Mlolongo. Hapa alipi nyumba. Lakini nilikuwa na papa wangu pia wa kambo. Anafanya kazi ya usoja. Sasa hii siku ambayo ulienda nyumbani, ulipomalizana na hiyo process na Mam Ruth, what happened? Walikuambia nini? Mimi nilikuwa na feel vibaya. Time mwenye nianza kusikia story yangu imetangazwa kwa hiyo plot, nikafeel vibaya. Na sio mara ya kwanza nikitoka kwa ndoa naendanga tu kwa mamangu. Ndoa yenye nakaa inanisumbua. Pigwa, naenda narudishwa. Pole sana. Walikuambia nini hiyo siku? Hiyo siku nikaanza kumwambia kwa nini hawezi ukanishughulikia. Hata kupata mimba au kusimama na mimi. Pole. Nikamwambia mama mwenye amenisimamia kesi yangu simjui, hanijui, lakini ananishughulikia kila kitu. Nipea fare. Angekuwa Ruth, kesi mimi ningekuwa nimeacha hiyo kesi. Because sina pesa penye nilikuwa nimefanya kazi, ndio niambiwa nikuje tu, anataka niende kazi ya mbali ya kuishi. Nikitafuta pesa nimwachie mtoto. Ndio hii ikapatikana kuja hapa hivi nipata hiyo shida. Maruthi alisimama na mimi akanipea fare, alikuwa ananishughulikia kila kitu kama mtoto wake. Nafikiria anasema
mashida mingi nimepitia. Hata hiyo ingekuwa ya mimba, saa ingekuwa nimerudi shule, ingekuwa nimepata naye. Pole Angel. Saa ningekuwa nimerudi shule, lakini yenye imetendeka pia amesimama na mimi na simjui, najui familia yangu, najaiona mama yangu. Mtu tu mi nikajijazia, nikasema ni kama Mungu alimtuma, amesikia kilio changu. Nimeteseka sana. Nilikuwa nimeagiza mama, hata hiyo kazi nikipata nitamjengea upi. Lakini time yenye nimepata shida, anashikana na imlo wangu, nenda kumaliza kesho, nenda kusambaza maneno chenye nimefanyiwa. Time nikamuuliza mama, kwa nini hausimami na mimi? Atuende ulize huyo mama kulienda aje ama hivi na hivi. Unasema pora wao yuko. Na time yenye unaongea na ndugu yangu kwa simu, ndugu yangu aliniambia ameongea na mwenye amefanya hiyo kitenda kuna 50k. Tunaweza tukapata asubuhi time ya kupata, akienda kotini. Asiende kotini tutapata hizo pesa 50k. Hiyo time sasa ndugu yangu najua pia ya kazi yake ni alikuwa ameshachapwa hii kazi ya akipata kitu ya mtu wanaiba wanakula na huyo bibi yake. Wametoka Mlinge Mlolongo penye walikuwa ameishi, wamefanya huko mafuso, wakakuja kwa mama, wanalala kwa store plus na huyo mtoto mdogo. Sasa hiyo time tulikuwa tunatembea na ndugu yangu sana, anajua pesa iko, kesi siende mahali, tukae kama kifamilia. Hiyo time nimekuwa nimejaza kila kitu, mshukiwa anataka naende kotini kesho, naambiwa tuamke mapema na ndugu yangu turudi hapa ati huyo mshukiwa atoe pesa. Mimi nikamwambia hapana. Kaniambia mama amesema hivyo, nisimamie hii maneno. Kwa nini nakwambia na hutaki kufanya hivyo? Polisi wakakataa, wakamwambia maamuzi ni yeye sio wewe. Akasema ameshakubali. Saa 3 ya usiku tukaenda, tukakanyaga miguu, tukaenda. Pesa zenye nilikuwa nimepewa fare, nilikuwa nimeshatoa nimempea. Tukienda huko Kitengela, pesa zenye nilikuwa nimepewa na Ruth, nilimbaia food, akakula, nikakunywa chai. Brother Because amenisaidia mimi, nikampea, nikamwambia usisikie njaa, hizi pesa wacha nikubaie food. Na pesa zenye nilikuwa nazo kwa simu, nikaona sitaambia Ruth pesa zimeisha, tukatumia pesa zangu nilikuwa nimefanyia vibarua. Pole sana. Angel, ungetaka kufanya nini ili uweze kujikimu kimaisha? Mimi ningependa kwa salonist na kunyoa. Ningependa kutoka utotoni mwangu nilikuwa napenda nikuwe hivyo, kosi ya kunyoa na hiyo salonist. Lakini sana ningependa hiyo kunyoa. Hiyo ndio naona. Kwa hivi sasa mnaishiaje na mtoto wako? Now that mlifukuzwa nyumbani. Time nilifukuzwa nyumbani, nikirushiwa vitu, nikitusiwa, hata niko na alama huku kwa shingo. Huyo in-law alikuwa ananitandika. Ati mimi sina heshima. Time nilikuwa nimemwambia kwa nini anishughuliki, na tena time nilikuwa alikuwa ameniambia kesi ni drop, kwa nini hiyo kesi sikuisimamisha? Sasa nishughulike na mizigo zangu, nikitaka nende niingie kwa maji nikufe, nifanye nini? Unaishiaje na mtoto wako sasa? Anakula nini? Nilikuwa nimebaiwa mchele, unga na gas. Sasa napika hizo, najipea nguvu. Yes. Najipea tu nguvu. Because kuna wengine wanatamani hiyo chakula, hata hiyo mchele hawapati.
Sawa, pole sana Angel, but things will get better. Asante. Now that tumeregister, uko na simu? Niko na simu. Niko nimeregister na ID. Hii ID ilileta shida. Sasa ningekuwa na ID, kumbe nilikuwa napumbazwa miaka zisonge. Sasa inasumbukana. Sasa sina roho ya kuongea na huyo mama, because time nimetoka huko hajanishughulikia, hata wajitaki kujua penye niko. Okay. Sasa for mtu angetaka kuwasiliana na wewe, si umeregister na ID ya mama? Unaweza peana, tutapeana namba 2 yako na ya Ruth. Ndio mtu akitaka kuwasiliana na wewe anawasiliana na wewe. Ungetaka kuambia mama nini? Your mom. Mangu. Mzazi. Ningependa kumwambia yale yenye amenifanyia yote, mimi bado nimemsamea. Najua mimi bado ni mtoto wake. Lakini akaye akijua vile alinifukuza, nasimama na Mungu. Alright. Na Ruth utamwambia nini? Mangu huyu Ruth mwenye amenisaidia, ningekuwa na cha kumlipa, ningemlipa. Lakini Mungu atamlipa. Naendelea kuwa tuna hiyo roho. Asiaikosa hata pesa. Asiailia shida. Akitembea kwa njia, Mungu amuongoze njia, amufungulie njia zake. Amenipigania hadi sasa nimefika hapa, sikuwa najua. Angekuwa yeye, hata mimi ningekuwa nimejifanyia kitu kingine kama sio kunywa sumu. Lakini Mungu ambariki, asimwache, asikie kilio chake. Alright. Sio wengi weneza wakachukua mzigo ya mtu kwa hii Kenya. Sijaiona. Lakini sijui ni mtu wa aina gani. Ningependa tu abaki tu na hiyo roho. Alright. Unaogopa vile aliyekutendea kwamba aliachiliwa? Unaogopa? Pole sana. Asante. It will be better, to get better. Ukue soja wa mtoto wako, si ndio? And all the best. Asante. Hello? Hello? Hello, unanisikia? Nakusikia. Naongea na mama. Mimi naitwa King'ori. Kutoka kituo cha habari kinaitwa Tuko. Nilikuwa nafuata story ya msichana wako. Akanipea mambo 2-3 ndio nilikuwa nataka kuconfirm kutoka kwako. Unajua kilichomtendekea, si ndio? Mimi najua. Haya, sasa aliniambia kwamba mlimfukuza nyumbani. Hapana, tukumfukuza huyo mtoto. Juu vile alienda hiyo maneno ikamtendekea, nikakuja nikamuuliza kweli. Kidole inaweza na wewe ni mwanamke ambaye umekuwa kwa bwana yako? Alikuwa kwa bwanake ama alikuwa anatafuta kazi? Si ndio alikuwa kwa bwana yako, akakosana akakuja hapa, sasa ndio alikuwa anaenda kazi. Sasa tunaongea kuhusu hii mambo ya hii siku alikuwa anaenda kutafuta kazi, akapatwa na masaibu ya kushikwa kwa nguvu. Sasa alipokuja nyumbani, akasema kwamba mlikuwa mnataka kutoa kesi mu settle out na huyo mwenye alimnyanyasa ili alipe shilingi 50,000. Hata mimi hata sikuenda hata nikaandike statement. Yeye ndiye alikuwa huko na ndugu yake ni mama mwingine. Ndio nauliza. Mlikuwa mnataka kesi iondolewe, ilipwe shilingi 50,000. Hiyo maneno mimi si nilikataa. So Fuatilia hiyo maneno. Hata huko hata sikuonekana juu vile alikuwa amenikasirisha. Juu nikimuuliza nielezee mzuri, mimi nimekuwa mbaya, anaanza kunituza, anataka ati anataka tupigane na yeye.
Kwa nini sasa? Si kwa sababu mimi nafuatilia, nataka nijue vile alienda huko kazi. Ilimpata namna gani, kuliendaje? Sasa unafuatilia vile alienda ama sasa hizi ni apate haki yake? Vile alienda kazi ndio nilimuuliza. Vile ulienda, ulitoka hapo ukienda kazi. Na nilikukatasha, ukiona kwamba kwa hiyo nyumba hakuna mwanamke usiingie. Ulifanyaje ndio uingie pale? Na unasema uliingia pale ukachaji simu, huyu akapika chai ukakunywa, tena ukatoka. Ilikuwaje sasa huyu alipokushika ndio akakufanyia kitu kama hicho? Sasa wewe maoni yako ni gani, ama ungetaka nini ifanyike? Manake hayuko nyumbani as we speak, si ndio? Yuko sasa, vile alirudi hapa ndio ananitusi mimi, anataka kunichapa pamoja na bibi ya kijana yake. Ndio sasa wakipigana na bibi ya kijana yake. Lakini mimi hata tu kushikana na yeye tupigane. Ya kijana yangu sasa ndio alisema, mbona sasa unatusi mama, nataka kupiga mama, wakapigana na yeye. Hiyo usiku hata majirani wakakatasha, basi. Ndio kesho akatoka. Hakutoka hiyo usiku? Hakutoka. Hakutoka hiyo usiku. Sasa ndio alitoka asubuhi. Kuna mama jirani huko mwenye alikuwa ameenda kazi. Huyo mwenye alishtakiwa, huyo mwenye walishika huyo, sasa ndio walisimama naye kwa kesi. Wewe haukutaka kabisa kuhusika kwa kesi ama namna gani? Unajua ni mtoto wako na amefanyiwa madhara huko nje. Ukiwa mzazi utamfuatilia. Waje nikwambie, mimi kufuatilia sio shida. Hata sijataka. Lakini mtoto alinichukua mimi kama ni mjinga. Mtoto yani nikimuuliza vile kulienda, sio mpaka kuelezea, hata wewe mzazi ndio uchukue jukumu. So hataki kukueleza. Mtoto ananidharau mimi. Mambo yenye ananitusi mimi, anataka atanipige. Sasa hapa nikaona sasa huyu mtoto sasa kama nimekupata, basi uende utafute mama yako ujue mimi sio mama yako. Yeye anaona huyo mwanamke tunasimama na yeye. Yeye ndio maana mimi sio mama yake. Amenidharau. Hata kwa majirani ananitusi. Ungetaka arudi nyumbani? Mimi nataka arudi kwake, sitaki arudi hapa. Nataka arudi kwake. Ni mtu, sio mtoto mdogo. Ni mtu ambaye ni mwanamke ambaye alikuwa ameoleka na wakagombana na bwana, akashindana na bwana. Sasa mimi nilikuwa nataka nione bwana ndio wa makosa, yeye ndio wa makosa. Nimeona kumbe yeye ndio wa makosa, mimi nataka arudi kwake. Na sasa kama wamekosana na bwana, ukimsukuma aende huko alafu apate madhara, itakuwaje? Si ati na msukuma. Huyo mtoto, wacha nikwambie, kama mimi anipatie heshima, mimi niko hapa kwangu. Kama anipatie heshima, atapatia nani? Mbona anasimama na huyo mwanamke anamwambia hivi na hivi na hivi na hivi? Ananidharau mimi ni mama yake. Sasa si wale pengine wanamsaidia apate usaidizi, apate justice, apate haki kwa sababu ya kitendo walichofanyiwa? Ndio, wacha wao wamsaidie juu angelijua mimi ni mama yake, vile atoka kwa hii nyumba yangu, akienda kazi ndio hiyo madhara impate, angesimama na mimi, angenisikia. Juu aliona mimi mama yake mimi sina pesa, huyo jirani wa huko ndio ana pesa. Wanasema hao wacha watangangana, atamsaidia. Haya basi, nihakikishie hamkusema mnataka 50,000. Mimi nilikuwa wapi? Mimi hata huko sijafika kwa polisi. Mimi sijafika huko. Na huyo brother yake, yes, mtoto wako brother yake ndiye alisemekana alisema wakubaliane na aliyefanya kitendo alipe shilingi 50,000 kesi iishe. Hao ndio walikuwa kwa wawili na huyo msichana wangu kidogo. Hao ndio walikuwa kwa wawili. Na hutaki arudi nyumbani? Sasa mimi nakuuliza, kama mwenyewe alipanga vitu akisema anaenda, amepata mama yake huko mwenye anamsimamia kesi. Huyu kwa kesi mimi sina pesa. Unaona mfanyaje? Haya, asante mama basi. That's Angel's mom. Tuko family, that's the heartbreaking story of Angel. But at least she has found a guardian angel in Ruth. And Ruth testifies to the struggles that the survivors of SGBV as they seek for help. Will you be counted as one of the helpers? My name is King'ori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you for watching.
Let's be our brothers and sisters' keeper.